So, chapter 4 na tayo. So, measure of central, dispersion and location. So, nakalagay dito, so statistics may be defined as a body of methods for making wise decision in the face of uncertainty. So, Wilson, Allen, Wallis, so 1912 to 1998. So, ibig sabihin, so sa statistics is nakakatulong kapag wala para yung ating kumbaga nagbe-base na tayo sa statistics para ma-solve or mag-decide kung ano gagawin natin. So kung ano lumabas ay delikado tayo dito. So kailangan nating gumawa ng ibang decision or strategy para mas mapatas yung ating benta kunwari. So yan. So yan, kaya yung pinagbabasihan sa statistics. Kung anong kinalabasan ng statistics, yun. Doon tayo magde-decide kung anong kung anong gagawin natin. Okay? Since kapag nawala yung statistics, ano pagbabasihan natin? Eh wala namang kasiguraduhan yung mangyayari. So kailangan meron pa rin tayong pagbabasihan na data or statistics para mag-guide tayo kung ano ba talaga yung gagawin natin. Okay? So, yan. So, learning objectives of this lesson is to compute the different measures of dispersion for both group and ungrouped data. So, ganun pa rin. Katulad ng si measure of central tendency. Gagamit pa rin tayo ng group and ungroup. Okay? So, next. Discuss the uses, characteristics, advantages, and disadvantages of measures of dispersion. So, discuss din natin yan. Next, solve and interpret quartiles, deciles, and percentiles. So, under to ni measure of location. Si quartile, decile, and percentile. So, we may measure din natin siya. Next, compute and interpret the coefficient of variation, the coefficient of skewness, and kurtosis. So, skewness and kurtosis ay kapartner ni types of distribution. Next, differentiate coefficient of skewness and kurtosis. So, kung saan tayo makabot na topic, since, di ba yung ating subject is probability in statistics. So, ibig sabihin, may mga parts tayo ng statistics na hindi natin kayang i-discuss or hindi natin ma-discuss since, yun nga, dalawang topic yung under ng ating subject. Okay? So, hindi natin i-discuss lahat talaga. So, next. Okay, so punta tayo dito sa introduction. So, another important characteristic of a dataset is how it is distributed or how far each element is from measure of central tendency or average. So, yun nga, kung paano natin dinidistribute or yung data, kunwari may given na dataset. So, paano siya na-distribute or kung ano ba yung itsura na distribution niya sa graph. Yan. So next, so there are several ways to measure the variability of the data. So although the most common and most important is the standard deviation, so which provides an average distance from each element from the mean, several are also important and are hence discussed here. So discuss natin yung about dun sa measure of dispersion or variability, kung gaano ka-disperse or ka-spread yung data natin sa ating distribution. Okay? So, discuss natin yan. So, standard deviation is a statistical term that provides a good indication of volatility. So, it measures how widely values are dispersed from the average. So, yan. So, gaano daw ka-widespread or spread yung data natin kapag lumalaki yung values or mas maliit yung values natin. Okay? Dispersion is the difference between the actual value and the average value. So, yung actual value na sinasabi dito sa dispersion is yung ating given na dataset, kunwari kapag ungrouped data. So, siya yung ating tinatawag na actual value. Then, the average value will be the value of the mean. So, malalaman natin yung kung gaano ka-disperse yung isang data kapag pinag-minus natin yung ating x or si actual value and the average value which is si mean. So kaya, si measure of central tendency at saka si measure of dispersion on location ay magkaduktong or magkapatid. So without knowing the mean,
hindi natin makukuha si dispersion or si standard deviation. Okay. So this chapter also includes different measurement of dispersion. So under ni measures of dispersion or measurement of dispersion ay si range, average deviation, variance, and standard deviation. Then the other one is coefficient of variation, then the measure of location. So si quartile, deciles, and percentiles. So in the later part of the chapter, it deals with kurtosis and skewness. So ayan, magkakadugtong yung mga yan. Si kurtosis at si skewness. So yun yung mga i-discuss natin for this chapter. So unahin natin si range. Okay? So, under ni measurement of dispersion or measures of dispersion ay si range. So, ito naman ay na-discuss na natin last time. So, balikan lang natin. So, probably, the simplest and easy way to determine measure of dispersion is the range. So, pinakamadali daw to. So, the range is the difference of the highest value and the lowest value in the dataset. So, there are two advantages of the range, that is easy to compute and easy to understand. So on the other hand, it also two disadvantages. It can be distorted by a single extreme value and only two values are used in the calculation. So possible na ma-distort or mabago yung ating value kapag kunwari mas mataas yung value tapos mababa yung value or sobrang taas ng value tapos sobrang baba naman ng value. Then, dalawa lang yung ginagamit nating data sa ating dataset. So, dalawa lang yung ginagamit nating values. Okay? So, kung babalikan natin yung range, so ito yung formula. So, range is equals to highest value minus lowest value or range is equals to HB minus LV. Para mas madali natin siyang i-compute para hindi na tayo magsusulat ng kahaba-habang formula. So, kaya pinapaikli natin yung ibang part ng ating mga formulas. Okay? So, yun yung gagamitin natin for computing the range. Next. So, the following data are the closing prices for a certain stocks on 10 successive Fridays. So, find the range. So, yung data natin is madali natin malalaman since naka-arrange na siya. So, madali natin ma-identify si highest value and the lowest value. Wait lang ha. Edit lang natin. So ba yun? Pinapansin akong typo. HB pala yun. Okay. So, based on the data na given, sa stocks natin, so the highest value will be 67. Then the lowest value is the 56. So, gamit yung formula range is equals to HB minus LB. Substitute lang natin dun sa HB at saka LB natin sa formula. Pag minusin natin siya, so 67 minus 56 is equals to 11. So, therefore, the range is 11. So, yun yung sa ating range. Okay, next. So, di ba madali lang yung range? Naintindihan nyo na. Since na-discuss na naman natin siya dati. So, binalikan lang natin. Okay? So, next tayo. Una tayo sa average deviation. So, in statistics, the average deviation of an element of a dataset is the absolute difference between the element and a given point. So, ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, yung ating dispersion, di ba, under ni si average deviation ng measure of dispersion. So, di ba, si dispersion is the difference between the actual value and the average. So, ibig sabihin, pag maminusin natin yung ating actual value or the element or our x sa ating mean. Tapos, since meron tayong tinatawag ditong absolute difference, so ang gagawin natin, kukunin natin yung absolute value ng ating pinag-minus. Since merong lalabas talaga dito na negative yung sagot. Kaya gagawin natin siyang, i-absolute value natin siya. Okay? So typically, the point from which the deviation is measured is a measure of central tendency. So yun nga. May given tayong measure of central tendency or
kukompute natin measure of central tendency para makuha natin yung given point or si average. Next, it is a summary statistics of statistical dispersion or variability. Since tinitingnan natin kung gaano ka-disperse yung ating data or gaano ka-spread yung data natin. So nakalagay dito, it is also called the mean absolute deviation since nagbe-base tayo sa mean. Okay? So mean absolute deviation. So ibang tawag dun sa average deviation. Okay? So katulad lang din ng ating diniscuss last time about dun sa mean sa mean, so meron tayong tinatawag na ungrouped at saka group. So yun din yung gagamitin natin dito sa average deviation. So tumungo tayo dun sa dalawang yan. So unahin natin si ungrouped data. So average deviation for ungrouped data. So ganun pa rin. Meron pa rin tayong sample and population. So ibig sabihin kapag yung ating data is ungrouped tapos siya ay sample, ito yung gagamitin natin. So si AD is equals to summation of the absolute value of x minus x bar over n. Then kapag nagdi-deal naman tayo sa population, ang gagamitin naman natin is AD is equals to summation of the absolute value of x minus mu over uppercase n. Malaki naman yung n, tapos gagamit tayo ng mu. So, hindi lang to yung gagamitin nating formula for getting the average deviation for ungrouped data. Since dun sa formula, makikita natin si mu at saka si x bar. So, si mu at saka si x bar, di ba, siya yung tinatawag na mean or yung mga symbol na ginagamit to indicate that our data is gagamitin natin ay sample or sample mean or population mean. So ibig sabihin kapag sample, so sample mean yung gagamitin natin dito. Kapag population mean naman. So ito yung formula natin for getting the mean for ungrouped data for sample and population. Okay? So, ibig sabihin, kapag yung sample average deviation natin, so ito yung gagamitin natin. Gagamit din tayo nito. Si mean for ungrouped data, for sample, and for population. So, nakadepende po sa given na data. Kung sample siya, itong gagamitin mo. Pag population, yung isa naman. Okay? So, nakadepende po sa given na data. Kung ano po naka-indicate na gagamitin. Okay? So, tumungo tayo sa example. Wait lang. So, ito yung table natin na pwede nating, para mapakita ko sa inyo kung anong gagawin natin sa susunod na mga example. So, ito yung table ng population average deviation for ungrouped data. Okay. So, sa pag nagsasolve tayo ng average deviation or any kind of table, so kailangan indicate mo pa rin kung anong formula ang gagamitin mo. Since, yun nga, magkaiba ng formula ang ginagamit since sample at saka population yung ating dinidiscuss. So kaya, kailangan indicate mo kung ano ginagamit na formula or indicate mo sa solution mo yung formula ang ginamit mo para ma-verify natin na tama yung ginagawa mo. Okay? So ito yung table na gagawin natin for computing the population average deviation for ungrouped data. So kung mapapansin nyo, yung middle part ng ating table or yung column natin, meron tayong nakalagay dito, summation of x minus mu is equals to 0. So ibig sabihin yan, yung sum down nito ay laging 0. Okay? Yung nasa gitnang column, laging ang sum niyan ay 0. So samantalang dito sa kabila ay unknown pa since hindi naka-indicate dito sa table natin kung anong value ng x natin. So, kailangan makuha mo muna yung value ng x tapos para makuha mo yung mean natin. Para makuha mo yung sunod na column. So, without computing the x, so hindi mo makukuha yung succeeding column or yung sunod na column. Okay? So, since yung ating ginamit dito sa table is a population, gumamit tayo ng mu. Okay? So next, so ito naman yung itsura kapag sample. So nagbabago lang ay yung si mean natin, yung symbol. So dito gumamit naman tayo ng
x bar. So same pa din, 0 pa rin yung total ng ating x minus x bar. Okay. So tumungo tayo sa example. So the daily rates of a sample of 8 employees at GMS Incorporated are 550, 420, 560, 500, 700, 670, 860, and 480 pesos. So find the average deviation. So since yung ating example ay binanggit kung anong gagamitin natin, kung sample or population. So gagamitin natin ay sample since nakalagay dito ay sample of 8 employees. Okay? So sample yung gagamitin natin, din nakalagay din kung ano yung compute natin. So yung compute natin is average deviation. Next, since yung ating given data is data set, so wala namang given na class limit at frequency, so ungrouped data to. Okay? So, isolve natin. So, punta tayo dito sa ating sa board natin. Susulat natin yung data natin. So, sulat ko muna. Okay. So, susulat natin dito sa unang part yung ating x. Yung ating mga actual value or actual value sa ating data set natin. So, 550, 420, 560, 500, 700, 670, 860, and 480. Okay. Okay. So, ang gawin natin, base tayo dun sa kanina. So, di ba, lalagay tayo dito ng summation of x. So, ibig sabihin ng summation of x, pagpaplasin natin yung data natin. Okay. So, pagplasin natin yung data natin. Okay. So, gamit tayo ng calculator. Para hindi tayo mahirapan. Okay. Sum natin. So, 550 plus 420 plus 560 plus 500 plus 700 plus 670 plus 860 plus 480. So, ang sum niya ay 4740. Dito naman sa baba. Okay? So, 4740 yung ating sum ng ating x or yung ating yung data natin sa dataset. Okay? So, next. So, we will compute the tawag dito. Ang i-compute natin is yung ating mean. So, since yung ating data ay sample, so gagamitin natin si x bar is equals to summation of x over n. Okay? So, ito yung gagamitin natin. So, since alam na natin yung value ng summation of x, isusulat lang natin si or isasubstitute lang natin. So, 4740. So, divided by, so, ano yung n natin? So, bibilangin natin yung data natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, 8 yung magiging value ng ating n natin. So, 8. So, divide natin. 4740 divided by 8. So, ang lumabas ay 592.5. So, ito yung ating x bar or yung ating sample mean. So, since nakuha na natin yung ating n, okay, yung value ng n is nakuha kung ano yung bilang ng ating x or ng ating dataset. So, bibilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or, balikan natin yung example kanina. So, nakalagay dito, the daily rate of a sample of 8 employees. So, in-indicate kung ilan yung bilang ng employee. So, yun yung magiging value ng ating n natin. So, since yung n natin is the total number of observation or measurement. Okay?
Okay, yun. So, nakuha na natin yung n natin. So, pinag-divide natin yung total ng ating x, which is 4740 sa n natin, or yung bilang ng ating x. So, dinivide natin, ang sagot dito ay 592.5. So, possible na may lumabas dyan na lampas ng 2 decimal places, 3 decimal places, or 4 decimal places. Basta yung ating value ng ating x bar or mu ay hanggang 4 decimal places muna. Okay? Para hindi tayo mahirapan mas difference. Kasi paghaba ng decimal, paglawak din ng ating column. So, mahirapan tayong magsulat. Okay? Kasi tinatansya lang din naman natin. So, kaya, round up na natin into 4 decimal places yung maximum. Okay? Tapos, pag hindi siya nag-reach sa 4 decimal places, edi, kopyahin mo lang yung lumabas. Okay? So, ang gagawin natin is yung second column, which is si x minus x bar. So, anong ibig sabihin nito? So, ibig sabihin, yung mga value ng x natin, ima-minus natin sa nakuha nating mean, which is si x bar. So, unahin natin si 550. So, gagawin natin daw, ima-minus daw natin si 550 sa 592.5. Okay. So, 550 minus 592.5. So, may pag-minusin natin. So, ang sagot dyan ay negative 42.5. Okay, since yung ating 550 ay less than 592. So, kaya negative yung lumalabas na sagot. Pero pag mas mataas na yung x natin kaysa dun sa x bar, yung ating sagot dito ay positive. Okay? So, yung sunod naman, 420 divided minus 592.5. So, gagawin natin siya dun sa lahat ng value ng x natin. Okay? Sagot dun ay negative 172.5. So, hanggang matapos hanggang 480. So, ano yung sunod? So, 560 minus 592.5. Negative 32.6. Right? So, next. 500 divided by 592, minus pala. Okay? So, negative 2, negative 2.5. Next, 700 minus 592.5. So, 107.5. So, since si 700 ay mas mataas na sa 592.5, so kaya positive yung lumabas na sagot. Next, 670 minus 592.5. So, 77.5. Next, 860 minus 592.5, 267.5. Then last, 480 minus 267.5. Ay, 267. 592.5 pala, rather, is negative 112.5. Okay, nakakasunod ba? Okay, so ang sunod na gagawin natin, automatic kasi ang sagot dyan ay 0. So, summation of the quantity of x minus x bar is equals to 0. Okay? So, lagay lang natin yan. So, next. So, the third column. So, yung third column natin, ang gagawin lang natin is kukunin natin yung absolute value niya. So, ano ba yung absolute value? So, kapag in-apply natin ito yung absolute value. Dalawang vertical bar na pinagsama. So, pag naglagay tayo ng value dito, kumare, negative 3. So, yung negative natin, magiging positive. Okay? So, kapag positive naman, remain positive pa rin siya, hindi mababago. Okay? So, ibig sabihin, yung mga values ng negative natin, gagawin natin siyang positive pagdating dito. So, ililipat lang natin. Okay? Ililipat lang natin yung values natin.
So, tatanggalin lang natin yung mga negative niya. So, 42.5, 172.5, 32.5, 92.5, 107.5, 77.5, 267.5, and 112.5. Okay? Then, ito total naman natin siya ulit. Pagpaplasin natin yung ito. Okay? So, gagamitin natin dito ay absolute value na symbol. Tapos, x minus x bar. Okay? Then, equals. So, hindi kita. Okay. So, pagpaplasin naman natin siya. So, burahin ko lang to Okay. So, gagamitin natin yung formula for getting the sample average deviation. So, gagamitin natin ay AD is equals to summation of the absolute value of x minus x bar divided by lowercase n. So, hindi pa naman natin nakukuha. So, pagplasin muna natin to. Okay. So, kaya kailangan nyo talaga ng calculator or Excel para mas madali. So, 42.5 plus 172.5 plus 32.5 plus 92.5 plus 107.5 plus 77.5 plus 267.5 plus then 112.5. So na yun. So na yun. May ulit. Saan yun? Ay, ulitin natin. Nalito ako. So, 42.5 plus 172.5 plus, ba yan? 172.5 plus 32.5 plus 92.5 plus 107.5 plus 77.5 plus 267.5 plus 112.5. Okay. Check natin. Check natin kung tama yung sagot natin. Okay. It is 905. Okay? So, 905. Yung total natin dito. Then, yung sagot natin dito sa yung numerator natin na summation of x minus x bar ay ito yan. Okay? So, kaya naging 905. Then, yung n natin, yung bilang pa rin ng n natin kanina, which is 8. Okay. So, divide natin. So, 905 divided by 8. So, 113.125 yung ating value ng average deviation. Okay. So, nakuha na natin. So, balikan natin yung example. So, kung nakalagay dito, yung given nating data is peso. So, ibig sabihin, yung ating decimal places kanina, which is 0.125, ay iraround off natin into decimal places. So, yung average division natin is approximately 113.13 pesos. Okay? Pesos ay yung gagamitin natin, ha? Since yung ating given ay peso or money, Philippine peso yung ginagamit na data. So, lagyan natin dito. 113.30. Okay?
Pero kung hindi siya peso yung given natin, then sagot ay 113.125 or hindi siya tungkol sa pera. Okay? So, naiintindihan yung process ng pagkukompute ng ating average deviation for ungrouped data when it comes to sample. Okay. So, ibig sabihin, kapag nagkamali kayo ng sum dito, ibig sabihin, mali na lahat. Okay? So, kaya apektado itong lahat. So, kaya dapat i-double check nyo yung sum nitong x at yung ating pagmaminus. Okay? Tapos yung value ng ating mean. Pag nagkamali ka kasi sa value ng mean, mali na lahat. Kahit tama itong nasa na. Okay? Set. Laging i-double check or triple check para sure. Yes po. Bibilangin na lang po natin yung x or titingnan mo sa problem kung ano yung given. Kung ilan. Pwede mo naman bilangin para sure. Okay? So yan. So ganyan din yung process kapag population. Ang nangyayari lang is yung x bar natin napapalitan ng mu. Okay? So tumungo tayo dun sa next example. So naiintindihan na ga? Okay, so naiintindihan naman daw pala. So tumungo tayo dun sa next example. So example number 2. So find the average deviation of a population of 10 students of class 1A. So their scores in the preliminary examination are the following. So 80, 52, 43, 91, 20, 98, 100, 76, 78, and 75. So revise lang natin yung ating board. Okay, sunod lang natin yung data natin sa ating table. Okay? Okay, reconstruct natin yung table natin kanina. So, ang una natin is x, tapos gagamit tayo ng mu. Yan. Ganito yung tsura ng mu ha. Sinulat. Parang u na m. Pero hindi m ha. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Ha? So, pwedeng ganito. U. Yan. Tapos, lagyan nyo lang din eh. Baba. Okay. Naka-cursive lang kasi yung sulat ko, kaya ganyan. Ganatin yung isa. Okay? So, gagamit pa rin tayo ng absolute value dito. So, kopyahin lang natin yung nakalagay dun sa problem natin kanina. So, since yung ating given is a population, ang gagamitin natin ay mu. Okay, sulat lang natin yung mga values. Ayun. Yan. So, lagyan natin dito ay 80, 52, 43, 91, 20, 98, 100, 76, 78, and 75. So, yan. So, next. Kukunin naman natin yung kanyang sum. So, pagsasam natin, so 80 plus 52 plus 43 plus 91 plus 20 plus 98 plus 100 plus 76 plus 78 plus 75. So, 713. Tama ba? Okay, 713 ba yung nakuha nyo? Okay. So, 713 nyo. Sagot natin dun sa unang part, yung sum natin ng x. Okay. So, next. Kukunin naman natin yung kanyang mean. So, gagamit tayo ng formula for getting the mean. So, mu is equals to summation of x over uppercase n.
Then yung value ng ating summation of x, which is 713. Then yung n natin yung bilang nito. So nabanggit kanina na 10 daw ere. So check natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10. Okay? So divide natin yung 713 to 10. So ang sagot dyan ay 71.3. Okay? So ito yung sagot natin for mu. So ganun pa rin. So gagawin natin, yung value ng x natin doon sa pangalawang column is i-minus natin sa value ni mu or ni mean. So x minus mu. So simulan natin sa 80. So 80 minus 71.3. Minus 71.3. 8.7. Next. 52 minus 71.3. Negative 19.3. So kung mapapansin nyo, yung ating point is nag-iiba, nakadepende sa ating x. So yung kanina magkakaparehas ng 0.5 since 0.5 yung dulo ng ating tawag dito, yung decimal ng ating mean natin. Kaya 0.5 lahat. Kahit siya ay mapa negative or positive. Pero dahil yung ating decimal ay hindi 0.5, so automatic magbabago yan. Depende sa value ng x natin. Okay? Next, 43 minus 71.3. So it is negative 28.3. Next, 91 minus 71.3. So 9. Point. So positive. Ay, 7 pala. Next, 20 minus 71.3. 51, negative. 51.3. Okay. Next, 98 minus 71.3. 26.7. Next, 100 minus 71.3. 28.7. 76 minus 71.3. 4.7. Next, 78 minus 71.3. By 6.7. And 75 minus 71.3 is 3.7. Okay. So, ang total niyan ay 0 pa din. So, summation of x minus mu is equals to 0. So, kapag hindi nag-equal sa 0, possible na may mali ka. Okay? So, next. So, si summation. Si absolute value of or absolute difference of x at saka mu. So, gawin lang natin positive lahat ng negative. So, yung positive, kopyahin lang natin. Okay. So, next, pagsasam naman natin. So, summation of the absolute value of x minus ito equals. Okay. So, pag-plusin natin. So, 8.7 plus 19.3 plus 28.3 plus 19.7 plus 51.3 plus 26.7 plus 28.7 plus 4.7 plus 6.7 plus 3.7. Okay. 197. So, kaparehas din ba sa inyo?
197. Okay. So 197.8 siya. Okay. So pwede natin i-compute si average deviation natin. So AD is equals to summation of the absolute value of x minus mu divided by uppercase N or malaking N. Okay. So substitute lang natin 197.8. So lipat natin divided by value ng N natin which is 10. So absolute average deviation niya is 19.70. So, okay. So naintindihan ba? Naintindihan. Okay ha. Yan. So ganyan yung pagsusunod ng average deviation. Okay, so next meeting, so we will discuss about standard deviation. So mag-discuss natin average deviation, standard deviation naman tayo. Okay, yun yung ating last, siguro yun yung last na coverage ng ating midterm exam. So probably, or titignan ko muna kung kaya ko siyang gawan ng over 60. Gawa ng medyo mahaba naman nga ito. From the median, tsaka ito. Probably, inisip ko kung hanggang anong topic lang tayo for midterm exam. So, check ko muna kung kaya ko siyang gawing 60 or hindi. So, ibig sabihin, nakadepende pa rin sa akin kung hanggang anong topic yung ating coverage ng ating prelim exam. Midterm exam. Okay? So, since 10:45 pa lang naman, so, i-dismiss ko kayo ng maaga. Gawa ng, para hindi tayo medyo mauna sa topic natin. Okay? So, yung activity natin for this topic ay ipopost ko ngayong araw. Okay? So, malinaw yung lahat ng discuss natin kanina about dun sa average deviation. So, wala kayong tanong. So, may tanong ba? Okay. So, paano doon naging 0? So, gagawin natin, pag-plusin mo. Para mo, okay. So, ganito. So, gawin natin, pag-plusin natin yung lahat ng data na natin. So, 8.7 plus negative 19.3. So, plus negative 28.3 plus negative, ano ba yan? Positive 19.7. So, pag pinag-plus natin yan, 0. Minus 51.3 plus 26.7. Check natin ha kung tama. 4.7 plus 6.7 plus 3.7. Wala na yung ano. Saan ako tumigil? Okay, 3.7 na pa. Okay, 3.7 yung natira. Minus 3.7. 0. So, ilagay natin sa Excel. Ayun lang. Ito ko sa inyo ha. Sa Excel. Mag-share screen ako para makita niyo. Lagyan natin yung data natin dito sa Excel. Yan. Saan ba yung zoom natin? Yan. Okay. Pag pinag-plus natin yan, yung data natin, okay. So, select ko lang siya. Then, auto sum.
Okay, so ang lumabas doon sa dulo natin ay 0. Okay? Since yung ating data doon sa pangalawang column is combination of negative and positive. So kaya ginagawa natin in the third column, kinukuha natin yung absolute value niya para hindi maging 0 yung sagot natin for the third column. Okay? Pero may mga instances na yung value ng ating x minus mu dito sa ating data is 0 din. Okay? Kunwari, nag-arrange si 28.7 naging 0. Since yung ating given na mean natin ay 28.7 kunwari, so magiging 0 nga ito. Okay? So nakadepende yon sa given nating data. Pero lagi siyang equals to 0. Pero pag nag-discuss tayo ng average deviation for group data, so hindi na natin siya isinasam. Okay? Since yung nalabas kasi yung sagot doon ay maaring hindi maging 0. So since yung hindi naman ito kalimitang ginagamit, so kaya ina-automatic na natin siyang 0. So kaya nakalagay dito yung 0 para malaman natin kung tama ba yung ating value dito. Pero kung tama naman yung pagkaka-minus mo, pagkaka-divide mo, tama yung lahat ng datang kinumpute mo, ilagay mo ng automatic 0. So wala naman yung kaso, basta tama lahat. Okay? Tama yung process ng paggagawa mo, tama din yung pag-minus, yan. So, magiging 0 yan, panigurado. Okay? So yan. So, sino pang may tanong? May oras pa naman tayo. Sino pang magtatanong? Hamid, may tatanong ka? Tatanong mo ako may jowa na si Marian. Eto joke lang. Nadamay pa nga naman si Marian. Wala naman din eh. Okay, so ipopost ko yung activity natin ngayong araw. So, dismiss ko na kayo ng 10:50. Okay, pagpapatuloy natin discussion natin next meeting. So, Thursday. So, that's all for today. So, class dismiss. Sige po.